That's good. Right. Hayi, kuyisonto ngithi anginifake enkonzweni. Hayi, vula isonto manje. Solishumayeza. Hayi, ngiyazi ukuthi aniyange-ke emasontweni, nihleli la xofana namafoni. Ngenani-ke la esontweni ngishumayeza. Yeah. Ngishilo izwi lathi sokhuluma ngendima edlalwa abantu besilisa amadoda kule nto esiba nayo ukuthi ubudlelwane bethu bu-toxic, bunoshevu kakhulu. Siyahluleka ukuzwana kahle. Ngoba kade ngisho ukuthi khona abangafuni ukuzithoba. Okay. Now let's talk about indima-ke edlalwa thina madoda. Ngoba phela sama washebesha amakhulu. Aniweshezi. I mean, hey, hayi ngiyawesheza madoda. Yazi ngishaya amahloni nami ukuthi madoda. Yazi kube ichilo yazi nehlazo kuba indoda. Kakhulukazi umuntu ngoba ukuthi mawuqalaza ukubuka izinto ezenziwa amanye amadoda. Kahle mncwane. Hayi ngcono impilo enkulu hayi. Angiboni ukuthi bayoke bamkhiphe. Yeah, engibuka izinto ezenziwa amanye amadoda ngaphandle. Bona ukuthi hey amadoda ayasebenza la emnyango. And ayiphethe imiphakathi yawo. Yabo kade ngibuka la Solidarity Technical College ezoqedwa manje ikhandwa mabhunu azokhanda ilokhuzana. Lento siyibiza nge-technical college. Yabona la kuthina amadoda abantu eyethi imali siyenzana. Sithenga imoto zondokusho, sithenga sondla ifebe ke weekend, sidla utshwala. Sihlukanisa itokufela nje kumanje. Sihlukanisa itokufela zotshwala nenyama. Sodla uKhisimusi. Sobona nje azobe sekube yithi-ke njalo sohamba-ke futhi manje. Sigijima sifuna ukuyogcwalisa lesi sikole esikhandwe amabhunu ngemali yawo ngesikhathi sawo. Sesiyolwa-ke namabhunu ngoba thina siyahluleka ukwenza izethu izinto zokusithuthukisa. Bese siyakhala-ke emncango abafazi mabethi menaje. Ngoba vele men are trash. Shoda nje ukuthi babhale ukuthi black men are trash ngoba men are trash kusuke kukhulunywa ngamadoda abantu abamnyama kuphela. Abasho laba abanye. Base besho nje thina babhekise kuthina. Basho ukuthi ni trash njengoba 1 2 and 3 and 4 nalezo zinto futhi abakhuluma ngazo. Yebo vele niyazenza and anikhuzeki. Now ufuna sikhulume iqiniso madoda. Empeleni mina ngithanda ukuthi mayelana nobudoda asikho isingeni. Asikho izingeni ebudodeni njengabantu abamnyama. Kusukela la eCape Town uyoshaya eCairo kuye nalabo basekudingisweni abathathwa ngomkhumbi. La khona amadoda abantu ubudoda bukho. Buyantengantenga. Buyantengantenga impela nje buyantengantenga kakhulu ubudoda asidodekile. So abafazi baqinisile mabethi mina trash. Nabo bekhuluma vele benze ucasulo sho. Banalo futhi iphuzu la ecasikeni kwabo ngoba izinto ezenziwa amadoda izathusa. Siyathusa izinto enzenzayo amadoda laphandle. Uzuxakeke ukuthi hey labantu laba
yazi banesikili sokwenza izinto, banobuchule kodwa manje ubuchule babo busebenzela ukuthi badlwengule iy'ngane bahambe bay'bulala bay'shiye ku-plastic bag le. Kufunakala umuntu angatholwa. Ubone ukuthi la bantu bayakwazi ukuhlela izinto phela bay'plani and carry them out. Kodwa izinto nje ezihambisana nokucekela phansi umphakathi kuphela. Manje bakwazi ukuhlela ama-heist la. Kade ngibuka izolo kade kushawa futhi enye imoto yemali phambi kwe-police station. Just how much organization do you need to pull off something like that? But you see, it's being applied. Naleyo mali eshawe lapho iyodliwa nje kuphela yodliwa. Ngoba lama emadoda imali ayishaya imali futhi nje basiqeda la iy'tolo zabo. Uthi uyothenga iskibha sika-2,000 kanti umuntu import iskibha ngo-150. Khokhele i-label le eseskibheni. Akasiqhamuki nalapha e-Italy la uthi oy'tshela ukuthi siqhamuka khona. Sivela lapha e-China. Kodwa ngabe wazi ukuthi isitolo segama elikhulu, hhayi ika-Versace. Ashaya imali amadoda futhi awanamahloni. Shaya kabi imali. Hheyi, shaya imali amadoda lawa. Thatha ummbila ugqome lapha kuma-silos. Kuze kube sengathi kune-scarcity sommbila. Ikhuphuke i-price ithi kanje. Shawa imali. But uyabona ukuthi asikwazi ukukunaka kakhulu ngoba uma uqalaza imiphakathi yabo, hhayi sifisa uyohlala nabo. Yabo. So lento yobugebengu abawu-master yabo. Mastermind. Staying off. Khulume nje staying off nje kumanje. Imali iyashawa lapha. Oh. Hhayi, takatata. Kodwa-ke amadoda-ke angapha kulaba abanye ayasebenza kanzima. And into ebuhlungu ukuthi isikhathi esiningi asebenza ngegazi lakho wena muntu. But-ke olunye udaba lolo. Kufanele-ke abantu besimame bathi uya-trash ngoba I mean nawe ucabange nje ukuthi mhlawumbe usuwumama ungashaya kanjani isifuba ngendoda ehlulwe amanye amadoda. Ngoba phela bayabuka nje kunabo ba-understand ukuthi lento abayibukayo ithini. Into abayibukayo kahle kahle ithi thina madoda abantu sizehluleke ukuthi siba-protect and control them. Sahluleka. That's why umuntu esimame epaquza kakhulu mahlangane nomuntu wesilisa unalento yobudoda ethi I take the lead. Apaquzeke. Abaquza. Ayibaquza intombi yomuntu baquza. Lokuthe nje I'm in charge. Ayibaquze. Ubona ukuthi adjusteki. Sabathe adjusteki. Sabathe adjusteki. Uzovela ubona ukuthi yazi ngidlanga isikhathi sami la. Ngoba ngeke phela umkhulisa umuntu unamazinyo awu-40 agcwele umzimba. Umlomo. Ngeke umlokhusi. Ngeke usumshintshe. Mase uconcrete usethile ekhanda. Uconcrete phela uyasetha umuntu uma ena-12 years. So ususethile uconcrete lapha usafunda izinto ezintsha. Uzomenzani-ke? Umchithe. Tshingele. Hayi. Ayawuhambe. Sengi-right-ke ngizamile ngiyabona ukuthi yahluleka hamba. Yabo. Phela u2 months hayi umuntu useyabuya manje seyabona ukuthi ngeke. Ngibone indoda la manje angisayitholi ngayo. Hayi asibuyelane. Yabo. Ngithi no. Hlulekile. Hamba. Yabo. So bayakufuna ukuthi sibaphathe but at the same time emakhaya bafundiswanga ukuthi indoda iyaphathana. Yabo. Ijoy ibhadi Nkosi yami.
kanti nathi la isibonelo zange sibe sihle. Asikubheki ukuthi sibe ngamadoda. Sihlulwa amanye amadoda. Pitch black. Khala iy'ngcingo-ke manje la on a Sunday. Wenze njani? So bakhalela lokho ukuthi thina sithi samadoda kodwa manje ayibonakali lento yethu le, ayibonakali. We are refusing to be in charge. Nokuba in charge sikwazi ukuthi kuhamba, yabona, sefike sibe in charge just for i-issue yokuba ne-ego. Iba lapho lento, namadoda nifuna ukuphatha abafazi ngoba bafuna ukuthi nizenze uNkulunkulu phezu kwabo kuphela. That's all. Just ukuthi umzwise ukuthi amcindezela. Kanti bathiwa sibaphatha nomqondo wokuthi we are trying to create a community with them. A strong. Ama-families are strong. Iy'ngane zi-strong. Then mhlampe i-direction iyabonakala sengakhona. Yabo. Wakade nama-70s. Wakade nama-70s. Futhi nje, I could say Pitch Black from the 1800s. Konakala kakhulu. Ngoba lezi zimpi lezi ezacekela phansi i-structure se-community yabantu. Kwathatha amadoda kwathiwa ayogqoma, akhishwe emzini yawo, ahambe ayogqoma amagolide. Kufuneka okhanda bondwe. Yaqala lapha inkathazo ngoba ukuphuma kwamadoda ayogqoma igolide, ukuphuma kobaba emzini yabo. Yonakala lapho-ke nje, phindanga ngelunga. Bafazi abasele bodwa emakhaya, kaze nje kwaba into enhle emphakathini. Phela imizi yethu. Muzogada umfazi nje ukho right. Soze nje futhi. So uthatha leyo muzi loyo wodwa umultiply ngemuzi owu-1 million ekhona emphakathini. Uyabona nje ukuthi sibhekene nenkinga. Vulnerable families, vulnerable community. Mase bebheka abantu besimame besibheka ukuthi asikwazi ukuba protect. Iyo lento isiqhatha nabo ukuthi bayasibuka bayabuka ukuthi abakwazi ukusiprotecta lapho. Ingakho mase behlangane nenhlotshana, abathobi bayagobhi bayadelisa. Awumbone umfazi womuntu ogana umlungu ukuthi uthobeke kanjani. Lezi zinto abahlezi beyikhuluma la ukuthi hey ma, ngibuye ngikhathele, ngibuye ngizophekela indoda. Abayikhuluma. Hey, lezi zintombi zethu lezi zama-feminist. Ngede zingagana umlungu. Ayibona ukuthi hayibo. Kanti u-fucking lo kade ungumfazi. Yami. So baye bathanda belungu futhi abazenzisi. Babathindisa ukuthi babona lento ukuthi abelungu bayakwazi ukuthatha i-charge of their communities. Abaxolisi ngalokho. They are not apologetic. They know ukuthi njengoba amadoda belungu, it's their responsibility to control and protect the community and structure it according to their vision. Yabo. Yeah, ngeke basi-expect-ke vele kuba njalo Dube, but inkinga ukuthi-ke uma sizohlala sithi silinde abafazi abaphusile emqondweni, angeke bavele uma thina singathathi ilokhuzana, i-initiative samadoda. Kumele babuke kuthini ukuthi okay sekuyiwa ngapha manje because into esingafuni ukuyivuma, abafazi basithanda. Akekho umfazi ongayithanda indoda. And they will do anything to make sure ukuthi banawo amadoda. Ingakho
hlalela kangaka ukuthi bazi plastele ebusweni, bazi xhuma iy'nwele. That thing is hard. That thing is hard. That thing takes a lot of patience and time. Ukuxhuma lezi iy'nwele lezi abayixhumayo, okuma-closure, ukuluka, ukwenza ama-facial, ukwenza iy'nsipho. They sit for hours. So uyayibona ukuthi i-commitment ikuphi, because they want to get your attention. But manje inkinga ukuthi they want to get your attention, kanti akukho quality kuwena uyindoda. There's no quality. Iyona lento esiqhatha nabo ukuthi thina sinayo equality ethi samadoda and we are in charge. Kumele siloku sinegotiate nabafazi. We can't be negotiating ispace nabafazi bese sithi samadoda. That's just how it is. We can't be negotiating i-direction yomphakathi wethu nabafazi. Inqaba ufika ubukela lapha emphakathini nje emphakathini uyofuna something kuyophusha abafazi phambili. Ufike emzini wendoda uthi uzofuna ukubona ubaba la ekhaya. Indoda icashele emakameleni fice kukhona umfazi. Mhlawumbe ungasho ukuthi-ke ufuna ubaba la ekhaya, mhlawumbe kukhona indaba ozoyixoxa la. Uyixoxa uze uyiqede indaba ekhaya, ubaba wekhaya ekhona. Hleli ngale emakameleni ucashe ngani. Xoxa uze uyiqede indaba nomama wekhaya. Xoxa uze uyiqede. So hawu either uyadayisa noma wenzani. Yonke iy'nqumo ziqede seyithathwa la umama. Ayikho i-men's conference akaze ibe khona. Basuke bey'sholo nje akaze ibe khona i-men's conference. It's a good idea ukuthi singayenza. That's one thing I can say for sure. Mhlampe iyoze yenziwe iSothule Foundation. Mhla yaba ne-constitution, right? So I'm still trying to draft the constitution for that foundation. Then mhlampe-ke ingenzeka the men's conference there. But angifuni ukuyi-chair because I'm not very well spoken. So into ngahluleka ngimbathisa into yabona. Angisokisi ngiyibeka nje. Manje abantu abaningi bazosuke babe nama-feelings okuthunukala. Angithi phela nanso phela enye into. That's another point I wanted to make ukuthi kufanele ukuthi sibeka kulesi simo sekusona ukuthi singathembeki ebafazini. Bahluleke ukusithemba ngoba sihlale kakhulu simcashe ey'keteni zoma wethu. Cashile ey'keteni zoma wethu. Too much. Too much. Cashe kakhulu ey'keteni zoma. Doda endala hlezi khala indaba zikamawayo. Cashe ey'keteni zikanini. That's the thing esingayi-appreciate futhi ukuthi women don't like that. They actually don't. They don't want a man who's not masculine. Abamfuni umuntu wesilisa ongadodekile, ongenayo ubudoda, ongenayo i-backbone, abamfuni. Bafuni kabi nje ukuthi wena makufuna kwenzeka iy'nqumo usuzofonela uma wakho. Yabo. Nabo abafuni futhi ukuthi makufuna kwenzeka iy'nqumo usuzobuza kuyena. They don't like that. They don't. Beze bayocomplain, manje ngivele angifuni ukuzwa ngathi no. Yeah, besho njalo. Oma wenu bathi banithanda nifake ngaphansi kweketi zabo. Ayikho leyo nto leyo. Oma wenu bathiwa babenithanda babezoqinisekisa ukuthi bayagcina ubudlelwane benu nobaba benu. Bathiwa babenithanda-ke. But what do you find uma uhamba la? Abafazi bagodla iy'ngane. Godla iy'ngane. And then bese bethi hhayi madoda awayinaki iy'ngane izinja kabi lezi. Awondli. Yabo.
phinde futhi ngingakhulumi amaqiniso ukuthi kahle kahle uze wamitha nje bekade kwenzeke njani. Ngoba ayikho yabo lento le ukuthi kwenzeka amaphutha cha. Umfazi umitha la ethanda khona ukumitha khona, akamithe ngephutha. Ayikho nje lento. Yikho nje ukuthi it's out of her control ukumitha. Akukwazi. Kwazi nje. Can't be. Then they want to blame men for impregnating them umithisile. Even that language yokuthi umithisile is wrong because suke nobabili nenze into eniyaziyo ukuthi yenzani. But now sekuzoba angithi lento kade ngikhuluma ngayo ukuthi we allow abafazi ba-escape irresponsibility, the-accountability for ama-actions abo. Enye into ekhombisayo ukuthi sibuthaka njengamadoda ukuthi siyabadedela labo bangathathi i-accountability. No, ungamnikeza uthando. Abalifuna uthando besifazane. Abalifuna uthando lakho. Ngiyakutshela. Yona-ke uma uzothi unikeza abafazi uthando-ke pitch black uzolimala. Bafuna uthando abafazi. I guess I'll have to make another video ukuthi yini efuna abafazi. But uthando is not one of them. Manje-ke ukuthi abazi because inkinga yami ukuthi abazi ukuthi yini abayifunayo. Uthando is just not one of them. Sihlezi wabuka amadoda enikeza abafazi uthando la. Gijima umfazi afuna usocamela la esifubeni sikamkhesi. Mfazi womuntu. Ndoda yamthanda lapho yenzela yonke into kodwa abazazi bafunani pitch black. Khohlwa lokho. Khohlwa ukuthi abafazi bafunani. Abazazi. Kodwa uthando is not one of them. So ikhombisa wona ukuthi sibuthaka. Yebo. Sibuthaka kakhulu samadoda. Ubudoda bethu buyashoda. Buyashoda ubudoda bethu. Shoda kakhulu. Sacasha kakhulu edwabeni zoma. Basifaka la edwabeni zabo. Sangayithola ichance yokufunda ukuthi ubudoda buyini. Manje inkinga ukuthi la kwi-community yabantu abamnyama sicabanga ukuthi uma uondle ingane ngokudla wayigqokisa wayihambisa esikoleni sekwenzeka konke sekukhanda umuntu kanti akumkhanda umuntu lokho. Bayohlezi beso la. Canga ukuthi umuntu ngoba ukufundisile usekhande i-character la kuwena. Ngokukhokhela nje esikoleni, ngokufaka ukudla etafuleni, ngokugqokisa kumbathisi. That's why abanye bende obsessed ngangaka ngelokhuzana, ngokotini nje. Ngoba ekhaya the only thing they know ukuthi kumele ugqoke. They don't give a damn ukuthi umqondo wakho usebenza kanjani. Abasazi nokuthi sobani emakhaya yini izinto ezenza sithike, you know. It's very sad because sometimes ukuthi abantu umuntu useyimulele la then sekakhala sekuthiwa hawu ngoba ubesebenza kahle nje samfundisa wasebenza impela udokotela yilokho yini kodwa inkinga ngengane yami hayi bangibulalele ingane yami helelele khalo mabini. But ngalesikhathi ekukhulisa kwenza ekulokhuza ekufida ekugqokisa ekuhambisa esikoleni kune component yokudevelopa la ebuchosheni engenzekanga. Uzange ufunde i-resilience, uzange ufunde ukumelana nezinto ezinzima. Zange futhi ngeza kufundise umuntu isimami because akasi umuntu wesilisa. The reason why imizimba yethu yakhe ngendlela yakhe ngayo of strength and resilience is because even our mind should be like that because it's ngisho like sanikeza irresponsibility thina. But kuyangixaka mawuthi mase siprioritize abafazi kangaka. Prioritize nje abafazi nje. Bheke nje ingquza. Hlezi ngikhuluma nomngane wami lo shele like hey, you know, black men the only thing they think about is the vagina. Anything nje vagina.
They don't want to do anything else. The ultimate achievement is the vagina. And they risk so many things. All kinds of strange things ezenziwa abantu berisk impilo yabo just to get access to a vagina. Just to get access to a vagina. There's no foresight ibheke ukuthi njengoba ngiyindoda ngiphila manje, what legacy I'm going to leave behind. No, the only focus is to chase the vagina. That's the thing. Cabanga ucansi kuphela. Black men. Black men. That's why you rape kangaka. Because the only thing in your mind is a vagina. Vagina. And you know that, hey, and all of us be talking about like, hey, niggas love pain. Yo, they just love pain. The way we sabuka phela la, sibuke. Ukuthi nizifaka ezingcupheni just to get that vagina. Fortunately, I can use these words because really, YouTube won't monetize me. I don't monetize. I'm not on that level there, so it's not gonna stop me. You know, you progress in a way. Yeah. Obsession in vagina. Obsession. A nigga will risk his job just over a vagina. Risk umsebenzi wakhe. Umuntu afunde iminyaka la edla ama-Weetabix ebusuku ngo-12 engenako ukudla. Graduate abe yinto ethini. Useyaqeda uyafika laphana uthintana nezinqa zamantombazane ofisini. Faka enkantolo. Yabo. Kanti umsebenzi wakho ubucayi, akufuneki nje ukuthi ube nerecord. Awuphelile. Then you want to cry. But inkinga yethu, umqondo wethu awucabangi. Cabanga nje lento yokuthi kumele ngingene phakathi kwamathanga omfazi. Obsession. Yile dalwa yiloku kuhlala phansi kwelokhuzana. Ihlala phansi kweqedi zonini. Thatha abafazi babeke lapha phezulu. Babehlezi beyingelosi nifuna ukufinyelela kuso. Casha iqedini zomaweni. That's why you are trash. Women are not angels. Women are not sentient beings. They are not goddesses. Yeke nje lonto. They are people. They're normal people with toxicities. Sonke now. And we need to stop this nonsense and hold them accountable for their actions. Otherwise, we're going to keep hearing this talk of men are trash. Men are trash, men are trash. And we come to another point of ubuthaka bethu uhambe uzofika la ekutheni size safika la sikuthathe njengokuthi irresponsibility yendoda emhlabeni ukujabulisa umfazi. Njengoba nithi sibanike uthando nje pitch black. The purpose of a black man now has become ukuthi ufuna ukujabulisa umfazi. Man, that's not your job. It's not your job to make anyone happy. It's not your job. You should not ever waste time on the thing. You can't make women happy. You cannot. Ibona kuphela bazi ukuthi baba happy makwenze njani. Futhi it's an ebb and flow situation. Namhlanje u happy kusasa ekho happy, sometimes happy. There's no consistency in the thing. Mawuze uphika nayo uzosangana emakhanda. Kinga lapho. Hlala phansi kwey'koti zomawenu and now you are thinking ukuthi the only thing you should be doing ukujabulisa abafazi. Jabulisa abafazi. Cabangayo nje. Cabanga ingquza ujabulisa abafazi. Phela. Ezinye ingane ziyasebenza la.
sinikhandela amabhizinisi azonikeza amatoho. Hambe nifuna imisebenzi la niyithola kwezinye iy'ngane. Akukho nje okwenziwa yini ukuthi niyiqashe, nizikhandele emsebenzini, nizikhandele amatohweni. Hamba uyokhothama kwamanye amadoda. Futhi sekuze kwahamba kwafika la ku-10 senifike nicela amapipa awo manje ukuze nithole imisebenzi. Sabuka phela, sabuka emkhubeni nenzani, nikhohlakali lesi. Nakho kuthiwa men trash. Hamba lana, guqa phambi kwamanye amadoda la, nifuna imisebenzi. Mhlaba wonke. Manje la sihluleka ukwakha awethu ama-companies. Siyahluleka. I-Afrika ithole independence sekuphele for more than 40 years. Kodwa nje ukukhanda i-industry kuyasilula. Sihluleka ukukhanda i-industry. Sincamela ukuthi siyo-investa kuma-industry abanye abantu. Kuma kade njengoba Ramaphosa sizolo ukuthi ukhanda u-McDonald's, inkampani yase-America. Is just buying part of a franchise. And you told ukuthi it's not even a big state as lokhu asiphethe i-stake. Right. You see, isimo esibhekene naso-ke leso. Ukuthi we are not doing anything. Bazohlonipha kanjani-ke lapha? Because we are not involved in any activity ekhombisa ukuthi siyakha. Yeah. Enze njalo-ke u-president wenu. We're not involved in any activity. We're not involved in any activity, Ekanda. You know, because this is the thing I've been talking about with my friends since the early days of varsity. And we're always talking about these things. And Maslala and Jaluslangan, you know what? This needs to happen, this needs to happen, this needs to happen. And you know, since I feel like Tenny, you know, I can say I'm very proud of them because they're not overly involved in lezi zinto lezi zokusangana lo thenga iy'moto zonokusho ukwenza lokhu ukujahana nefebe every weekend, you know. So they've become stable people and we are constantly trying to look ukuthi what can we do esingayihlanganisela sikhandele imali siphambili, and then we can come back and take care of the community in the way sibona ngayo. Like the other day we were talking about ukuthi the black boy has been neglected. Yeah. There's another, we'll talk about that story at some other time, but the black boy has been left in the vastness lapha. Akekho umuntu onendaba with the black boy. Isahlalele ukuthi ikhulise yona. And it's becoming worse and worse and worse and worse and worse in neglect over umfana womuntu omnyama. Nobody cares about the development yakhe. And then they want to complain ukuthi it grows up to be a criminal, it grows up to be a wife beater, it grows up to be this and to be that and to be that. But nalesikhathi ekhula, nobody cares about his development. So now we're thinking, as in, we need to do something to reach out to these boys. But to Twitter and somebody else is thinking the same thing. I'm like, how? We're just talking about this thing the other day. We need to start stepping up. Because the black boys in the community, abanaso isandla esibabambayo esibaholayo esibakhombisa i-direction. Bayayidwanguzela njengathi nje basaseyidwanguzela. Fortunately kanti sinamakhehla athe uba madala, umqondo washeshwazeka, sangangena ey'ntweni ezingenasidingo. Yabo. But ungasibala iningi lethu. And we can't do impact single-handedly. Sekumele manje sihambe sifunana namanye amadoda acishe abe nomqondo ofanayo. But manje inkinga ukuthi-ke the way enwesheza ngakhona uqala into nomuntu manje usuyambona nge-weekend ubhizi nefebe lapha. Hayi mfethu, hey, no phela you have to have some fun.
Yeah. Fun one. Fun one. Man, get a hobby. Take that money, uhambe wodlala igalofu nge-weekend. God damn. We are not in a position yokwenza fun. We are not in a position. Our communities ethu, they have not developed to a state that we can have fun and enjoy safely. Uma sifuna ukwenza fun kukhosta ukuthi size sihambe siye kwamanye ama-communities. So spend imali khona. Because in our own communities, we don't have a setup, a safe, and we say samadoda. Then we wonder why laba besibiza ukuthi ama-trash. Basibiza ukuthi sama-trash. And it fits because we are failing to become men. We have constantly listening to women talking about toxic masculinity, toxic masculinity. They don't know nothing about masculinity. It's not natural to them. They don't know anything about it. Then they turn around and say, ayasifuna indoda ifake ingubo. Bitch, did you just say what you don't want toxic masculinity? Manje masifake ingubo uferel sekune-problem. Yabona? Like, yeah, WTF. And you want to listen to people like that? Why don't you listen to people abahlanyayo? Bahlanya laba. Shouldn't be listening to them. Should not spend time focusing on them. You should not stop prioritizing them. Bahlanya laba. Thina into efasiyenza ukuthi siqondile siqale indlela eqonde phambili. Bazohlungeka. They will get in line. They will know ukuthi okay, la madoda manje abhekile bazoyeka upenda ubuso and go and get some things, some skills. Because like I was saying the other day to a friend ukuthi yabona mase kuqhuma impi manje, qhuma impi. Ithi asibhekani nalabo abanye. Bangabafazi kubeni abakwazi ukudressa ilokhuzana inxeba. Abakwazi ukucima ukopha kwenxebeni. Bakufasa ibhandishi, bakuthunge. Bangaka abakwazi ukwenza lonto le. Abakwazi ukumelana nesathi yegazi bangaki. Because you can't depend on ama-nurses. Ama-nurses i-proportion yabo incane kabi emphakathini. Uthi sinabafazi into engakwazi ngisho ukufaka iplaster. Make yabona igazi nje isho ukuquleka. You have no skills. You don't know how to clean a wound. Mase uthi uyaqhoma nje impi, they wouldn't even be able to. They can't take out the stretcher bagijime 100 meters flat. Bewulanda indoda esiwele phansi laphana ekufanele izolokhuza izokwenza CPR or some emergency thing. They can't play that role. Mangase ngempela iqhuma impi manje la phakathi kwethu nale weekend. Sisenkingeni because we have no backup. Kuzomela sibheke ukuthi-ke siyakwazi ukudubula sijahane nalabo sadubula siphinde sibheke nokuthi how do we make sure ukuthi we take care of abantu abalimele ourselves. Because laba esithi abafazi bazi nje ukuphompotha iy'nwele, phompotha ubuso, gcobe iy'ndebe. That's it. Ase kuthiwa futhi kwenziwa ama-rations ukudla la impi yasinda. We need to take care of i-supply because nama-plaza, we're not in charge of them. So we're going to have to make do with whatever we have left. Do you think these ones can control ama-rations? Njengoba iy'dudla bengakwazi ukuyibamba ukudla. Bangakudla konke lokudla lokho kufanele ngabe kudliwa abantu ababamba impi. Bangakudla ngoba bakwazi ukuyibamba. Ake bona ukudla nje. Can't stop themselves. Shisa nyama. They're talking about amadoda libe lokuhlala eshisa nyama.
akubona ushutha isithombe seshisa nyama. Hawu ngiphathela phela. Una 80 kg umfazi. You weigh 80 kg, BMI yakho ile phezulu. You still want to eat more voros and lamb chops. Yeah. So nayo iposition esikuyona ukuthi we are prioritizing izinto ezi-wrong samadoda. Bese sithi amadoda, and then we wonder why bengakwazi ukusinikeza iposition yethu basihloniphe. Because lento yokuthi nje sihloniphe laba ayidingi nokuthi sixole. We just need to behave njengamadoda. Yabo. Singalokho siba engage, singalokho sichaza nabo, sihlale sixoxana nabo. Sibe busy, bese busy senze izinto esidinga ukuthi zenzeke. Because iya disappoint impela, yadumaza. Dumaza lokho abantu abadala ngoba angihleka nje. I think one of my exes wayekhuluma ukuthi abangani bakhe, they all have houses that they are paying for. Yabo. And the talk of the town is that abantu besimame ba-own imizi, amadoda a-own amapolo. Yabo. And then nangempela statistically masubheka statistics phumile ukuthi there's more black women who are involved in buying houses than men. Imali yamadoda ilibele entertainer bona. Ilibele entertainer abantomazane. Abantomazane wona ithengela imizi. Uyazi ukuthi uzokhokha ibond ka-10,000, akhokhe u-8,000 wemoto, akhokhe insurance, akhokhe asale no-5,000 enyangeni. Uyayinakekela la, uhambisa the rest ekhaya. I-entertainment uzoyithola kuwe, uzodla esilima imali. Uzodla esilima imali. Zonke into zakhe yena uyayiqondisa kanje. Wenza ama-investments besilima uyayidla. Hayi kahle ke kazi-ke. Ibizwakali lento ngumZulu awukhuluma ngesiZulu ithini leyo nto? No, princess. I'm not even talking about you. I'm saying ukuthi amadoda need to be in control. Ngoba it's allowing ukuthi i-responsibility shiftele kunina kanti kahle kahle kusiyona yini. Yabo. Yeah, pitch black banjalo vele. Mase ukhuluma izinto ezikanje, they always feel hurt because somehow, I think somewhere in the back of their minds, they see this thing and bayabona ukuthi somehow nabo they have a role to play. Yabo. But mina ngithi ngifuna ukubakhandela amadoda abazowathanda nabo, bazoba nelento ekuthiwa yini, bayishaya isifuba ukuthi banamadoda. Yabo. So you can't be a man and you're prioritizing i-vagina. Everything you're doing boils down to i-vagina. Yabo. Yayimhlola siyibona laphandle. Angiyilo, i-right yona imnandi njani phela. Kodwa there are bigger things to do. Much bigger things to do, samadoda. Like I was saying earlier, amabhunu akhande i-technical college. Kade lisanda ukukhandisa i-university. Yabo. Sesizoyowalisa-ke manje sithi admit ney'ngane zethu. Kodwa we've had all this time and we haven't done anything. Now, this is not a blame that you can pass on to women. Ibheke thina samadoda and i-priority yethu. And you know what? I think it was Celeste Ntuli. There was a video that was circulating as Celeste Ntuli. And I was impressed. I'm like, yabona-ke, abafazi bayibona lento. Ukuthi South African men libele ukudla amashisa nyama notshwala. Yabo. Phela, abanaplan, asinayi plan.
asinayo iplan. Hlalela ukuthi ushisa inyama nje notshwala. Phela. Thengela amabhiya ogela lapha namasavana. Wo. Ahlala ngithenga amabhiya lapha namasavana. Ngithenge nje amabhiya namasavana. Qedile. Qedile. Uzothenga imoto ngoba nakho ukuthi uthengele ukuthi uzophatha ifebe. Sibone la kuma kuyindukhuzeni ey'nkundleni ey'nkulu zokuxhumana kuthiwa hayi kuthiwani Thabo khona wathi ungasheshe uthenge imoto ngoba manje ungakabi semandleni mashawugcina uhambe ngey'nyawo zakho yabo akukho muntu ozothini. Omunye waphendula wathi ya kodwa iy'nyawo zakho ngeke ziyiphathe ifebe. Ngiyabona. So my priorities. Yes, we talk nation building, and it's not going to be nice. It's not going to be cute, princess. It's not going to be palatable. Futhi angene kakhulu ukuthi umuntu uzizwe njani, but I'm living these things, and the future generations will see. Yabo. No, I think even in the live we fix a partner and that, but yes. So as amadoda, nibutaka too much. Sibutaka too much, and we allow ourselves ukuthi sisuke kwiposition yethu. Suka kwiposition yethu, and then we expect laba ukuthi bangasho ukuthi i-trash. But iyafit, the shoe fits. Ngoba izinto esizenzayo. Yabo. Izinto esizenzayo ngempela ziyakhombisa ukuthi hayi nokho, we are trash. Too much. And ngempela, if we are failing to protect our families, we are failing to protect our communities, our children. Yabo. It's not safe for them. It's not safe for our kids in our own communities. Then ngempela cha i-trash ayisiyona. Siyona i-trash. That's just what it is. Now singayiphatheka kabi and everything, but abafazi abathi i-trash, they have a point. They have a point. Because like ngempela, how can we say we are men and then we have things like this in our community happening? Because it's not as if a criminal element iqhamuka somewhere else. A criminal element iba khona la phakathi kwethu. La. Kwenziwa yithi lezi zinto lezi. Yithi esenza lezi zinto lezi esiyibona la. Siya-kidnapper, siya-raper, siyabulala. Ngisho iy'ngane ey'ncane aziphephile. Aziphephile iy'ngane ey'ncane. Because amadoda, hayi. So yeah, as men, we need to take initiative and start moving forward and start getting busy and do things. Do izinto ezokwakha umphakathi. Omama bazosilandela emuva basijoyine. Futhi bazosilandela ngemuva basijoyine under the correct pretext. Ngoba sebeyabona ifocus yethu ukuthi kuphi. Yabo. Because uyafika la umuntu uthi indoda but akwazi ngisho ukushintsha i-light bulb kwakhe. I-TV ishintshe i-input ngephutha. Hayi manje ukizazi i-TV yami ayisadlali. Sabathe hawu. Uyafika hayibo ndoda shintsha phela la press source kushintshe ilokhuzana. Ndoda kodwa. Yabo. Ndoda enamathuluzi. Boleka i-screwdriver kumkhisi every day. Every time uyenda. Manje awunaso i-star. Ndoda. Unamathuluzi, awunalutho, awunasando, next. Ndoda unemuzi.
ngisho ungenawo umuzi-ke kodwa indoda akwazi ukuthi ungathi indoda izandla zakho zingakwazi ukulungisa izinto egcekeni kwazi hayi akwazi I refuse. There's just no excuse there. There's no excuse. There's just no excuse. Angaphumi iplaka odongeni ekhaya ukhona uyindoda ilenge iplaka ethi kuyariskwa njalo uma kufanele kucacinyuke emakhayisa ugesi kuyariskwa kodwa ukhona uyindoda. Yabona nje leyo nto leyo siyithatha kancane but it's these small things ezikhombisayo ukuthi in terms of masculinity umqondo wakho uphi yabo. Do you take charge of things? Because vele we cannot say we can go sizohamba solungisa i-community emakhaya sihluleka kulungisa makufika ikhabethe life ikhabethe ekhaya kuphela iminyaka lifile ikhabethe you can't fix it kuyoze kuthengwe elisha kwazi ukukhipha nje ama-screws lapho hamba ufuna i-bracket noma ini kulungisa no. It's no wonder-ke ukuthi sithi mase sivotela amadoda into our governments and our municipalities izinto azenzeki bahluleka ngisho nawe ukulungisa ama-potholes awagcwele emgaqweni yabo. No. Yeah. Ma-toilet kodwa-ke ingcolo-ke lezi ntekweni ama-toilet ngoba la ama-toilet engawakhiwayo kwakhiwa ama-toilet la kwaze washo omunye uma wathi yabona lo masipala walana bane-tactic yokuthi uma umphakathi uthi rifi 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 bavele bathi hamba onye khandwe i-toilet ama-public toilets hhayi abawakhandi bayabukisa-ke lapha bawakhanda ngempela-ke ama-toilet engapha emphakathini kuthiwa hamba onye washo njalo but ngayihleka leya nto but ngayibona ukuthi yazini she has a point makuqhamuka i-project nje uzobona sekume inqwaba ama-toilet emphakathini kumisa ama-pit toilet so yeah there's that element ngempela kodwa ibuya khona ekutheni njengoba sangamadoda we cannot go out and say we can fix the community silungise i-community emakhaya singakwazi ukubamba i-screwdriver yakwazi like it doesn't have to be something big. You don't have to be able to fix a car but simple things iphumileyo omnyango ufanga uyakwazi ukureplace into njengalezo ekhaya iyafaka i-interest ukuthi ukwazi ukuthi izinto zilungiswa kanjani izinto zakhiwe kanjani zibe khona. Yeah. You see that's why we are even failing to maintain this country because safica sikhandiwe amanye amadoda so it's difficult for us to maintain it. Yeah, collapse and everywhere you see a collapse because sihlulekile yabo ukuthi sifunde ukuthi izinto zakhiwa kanjani safica yonke into esekhona now hayi ngoba ikhona kulungile hamba umbone lami ungene e-police station ufice police station ama-officer khona awangcolile ama-building awangcolile ubone ukuthi yo hayi madoda so it comes down to my point ukuthi as black men kumele si-prioritize i-community i-mission ye-legacy. We must prioritize the mission ye-legacy. We need to find our legacy ukuthi sifuna ukuthi sishiye emhlabeni kunjani instead of spending so much time trying to achieve a vagina.
It can't be ukuthi thina we're going to reduce our sole purpose ukuthi sifunane nomkeke. It's simple as that. Ukuthi fine, it's good ukuthi sibe nabantu, no problem, angilwe. Kodwa let's prioritize so that we can build our communities in the image yethu. Ngendlela eswabona ngayo ukuthi sifuna abe ngayo. So that asifiki lesi simo la masithi sifuna ukwenza izinto esibona ukuthi zinhle, sifuna ukuyi-enjoy, sikumele sihambe. So khokhela izifiki to get into their resorts. Sifika kuma-resorts abo, sifika kuma-B&B abo. Because thina wethu ama-community awanaso i-structure esinjengaleso, because once wathi ungathi uyazama nje bazoqhekeza every day. Yabo. So it's a structural thing. And i-focus yendoda really needs to come to that. That is the only time la bezofunda khona ukuthi cha, yazi labantu, they're not really trash. But until then, I don't blame them. Mabethi say trash because izinto esizenzayo, izinto esiyinike attention, and our focus and our energy zikhomba kona ukuthi I think that should be the talk for now. If I pick up some other thing, I'll probably wrap it up. But yeah, my daughter need trash, and mele silungise lento ngaphandle ukuthi silwe nabantu besimama. Asibayekeni kanjalo bese sihamba siyokwenza imisebenzi yokwakha ama-communities ethu, sizakhe nathi, sizi-improve. Uhlale kuyi-improve uma uyindoda. Learn something new, learn some new skills, get involved in some community stuff. Yabo. Ubheke ukuthi yiziphi izinto ezingenzeka kwi-community, ube involved. Singayekeli nje kube omama abenza yonke into seyikhona. Angisho ukuthi-ke abakwazi ukwenza izinto, no. Ngithi singayekeli kube omama kuphela abenza izinto seyikhona. Because when you go to the communities there, you find ukuthi ama-NPOs amaningi, they are run by women. It's not a bad thing, but it shows ukuthi there's a presence engekho ku-community that is not taking part. So are we going to say ukuthi we don't care about the communities njengamadoda? Is this i-legacy esifuna ukusala nayo ukuthi thina sinandaba nama-communities ethu? It can't be. Akwazi. Yonke into vele yenziwa omama laphandle. It's just how it is. That's what it is. But it's not akukhombisi ukuthi izinto zihamba kahle. The way we've normalized it, and sibuka sengathi kuyinto enormal, kanti no, it's an abnormality ukuthi kube khona ingxenye yomphakathi that is not participating. Yabo. Asizameni, like I'm not saying ukuthi everyone is in the same level, but madoda asizameni to do something. Yabo, asizameni. Princess ukhuluma the same thing I've been talking here, but she just wants me to put it in the way ezoba comfortable again. Yes, I can't help you with that one. But there's those things we've been speaking about them. This whole thing, this whole video, we've been speaking about these things. Ukuthi inqumo zamadoda fa azenze kanjani, angacabangeli ukuthi kumele a-achieve into ethize kubantu besimame. Acabangeli society. We've been saying this thing. But I think you want ukuthi ishoke ngendlela ozoyizwa ibe comfortable. I can't help you with that one. Like, I really can't.
Kodwa vele le video it's about men. Kufuna amadoda kube iwona aba-involved kuyona, ayilalele because izosiza thina sonke ukuthi kube khona a shift of i-focus. Kube khona i-shift of i-focus. Because manje bahleli banakene nani, yonke into i-revolve around nina princess. Uyixolisa why yisho ukuthi ngiyoshotha emphakathini kodwa akawuxoxele-ke sesibanje. Yini eyenza ukuthi le shot idubuleke la emphakathini? Hey, madoda. Yeah, no. I think that should be the end of this video. I know there's always going to be something else engikhohlayo. But yeah, Mazuma, we are not here to fight against you. That's the thing. Phuma nje kulo mqondo loyo ukuthi yabo. But makukhona lento oyizwayo ngaphakathi intshisakalo, then you must investigate ukuthi kahle kahle iqhamuka kuphi. Because sometimes we get upset masizwa izinto that we recognize. Kuyenzeka funda lokho. Ufike sengiphakathi akazwanga ukuthi siqale kuphi. Akazwanga. Yeah. But obviously ke emhlabeni banjalo some arguments are not going to be made for the comfort of everyone. Kuyenzeka nje. It's just part of life. And we agree, we disagree, and it's all fine, no problem. Like there's no problem about that. I learn from a lot of people that I disagree with, but you can learn something from them. It's fine. Yeah. We don't have to fight just because we are disagreeing. And I learned also sometimes I will feel hurt about something because I see something about it, a tinderman. Yeah. It's a reflection on me, and it becomes very uncomfortable because now sekumele uvume ukuthi yazini I'm also part of this thing. Yeah. That's why mangikhuluma esikhathini I don't exclude myself from ilokhuza i-position yamadoda because njengoba singamadoda la ama-conditions ethu acishe afane because sikhuliswa womama and we've acquired these attributes angekho right. Not to take away ukuthi basondlile basigqokisa basihambise ekoleni, but i-character yethu ayikhandekanga ngendlela ngoba yazanya ukwakhiwa abantu who are not compatible to ubudoda. It's a challenge. Yabo mangazange ube nobaba inkinga. A present father noma engahlali nani ekhaya but abe khona ukwazi ukubounce off ama-ideas kuye. It's a challenge. Yakulimaza leyo nto mawuyindoda. Awudodiseki kahle hle. Kuba lukhuni ukuthi udodiseke. That's why we are here where we are because obaba emakhaya abekho. That's why we're here. That's why we're having this conversation right now. That's why we have men are trash, no GBV, none. Because obaba bebengekho emakhaya. Otherwise, laba madoda lawa abhizi enza le mkhuba ngabe yazi ukuthi you don't need to do those things. Yeah. And futhi kubathiwa sibhizi ngabe asibe involved ey'ntweni ey'ningi eziholela ukutheni sibe nalezi gameko ezenzakalayo. Bathiwa we are busy, but we are not busy. That's the thing with black men. We are not busy at all. Asikho busy. Ke kulungile-ke bantwana. Uxolisa ushotha amashoti la. Pitch black. Angazi kuye kuthiweni la base kusho kanje.
Princess, Nkosi yami. Princess is upset about some things here. Ngiyamuzwa. Kanti it's not true. Yazi angibanyanya abantu simami. Bathanda kabi. Bathanda kabi. I've been right. But nobody exists in a vacuum. Like I can't say I'm gonna speak about men and ngingakhulumi nge-counterpart yabo because there's no vacuum there. I can't talk about women include amadoda because there's a counterpart. They don't operate in a vacuum. That's why I was saying izolo ukuthi as much as there's this thing eyenziwa abafazi in our relationships, nathi samadoda we cause and encourage ukuthi kube nalama-toxicities by our own toxicity. So we are resonating in toxicity. Kukhandeke isijabane esikhulu kabi. No one exists in a vacuum in any place. There's no vacuum. What men do affects women, and what women do affects men. Injalo nje. You can't run away from it. No matter how much you feel upset ukuthi ukhona ingxenye edlalwa abafazi in the destruction of our society. It is what it is. As much as kukhona ingxenye edlalwa amadoda nabafazi kanjalo because siyahambisana. Akakho wenza kakhulu kunomunye. Akekho wenza kakhulu kunomunye. Ukuthi what okusuke kuthathe ama-headlines kakhulu ilokhu okusabisayo okwenzakalayo kubonakale. Yabona? You know, like people being killed and all those things. But kune-toxicity enye that happens, you know, that is very psychological and sociological esibhekene nayo. And most of the time, it comes on the softer end of the spectrum. But you know, that's not why I made this this video. I was making this video to say, my daughter, Nina, ni encourage toxicity by not being men. You are not standing upright, and now you focus. You're not taking charge. You're not taking control. That's why kuzobana lama toxicities. Ngiyambona nami pitch black ukuthi hayi akaveli obala khona la icashe khona. Lungile, that's the end of the stream. I think we've done enough talking for the day. Yeah, but feel free to comment in the comment section. I think it's gonna go up in an hour as a video, this thing. So